Hi everyone. I welcome you all to today's session. Innate week 10 present indefinite session like എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ലൈവ് സെഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ you can join the Telegram channel. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോം മേക്കർ ആവാം, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആവാം, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവാം, whoever you are, and if you want to improve on your spoken English, please join the Telegram channel. നമ്മൾ രണ്ട് recorded videos already forward ചെയ്തിട്ടുണ്ട് on present indefinite. So here ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. So I welcome everyone to this session. Okay, നമുക്ക് റൂൾസ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. Let's see. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് do ചേർക്കേണ്ടത്? Whenever we have the pronoun I, we, you, they, noun plural, what do we use? We use do. അപ്പോൾ verbs, ഏതൊക്കെ verbs ആണ്? ch, sh, ss, x, o. ഈ വേർഡ്സുമായി അവസാനിക്കുന്നത് ആ വേർബ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ es ആഡ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതില്ലാത്ത വേർബ്സിനകത്ത് നമ്മൾ s ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ചില വേർബ്സ് y വെച്ച് അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ies ചേർക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറെ വേർബ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഈ വേർബ്സിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേർബ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ how will we do it? I work, I do, I have, I bus, or you can use finish, I finish, or I catch, I confess, I try, I fly, I push. So whenever it is with I, നമുക്ക് ഈ വേർബ്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. I hope this is very clear. Yes, everyone. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. I വെച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ I നമ്മൾ ഏത് verb Namaste everyone. Hi everyone. So I വെച്ച് നമ്മൾ ഏത് verb ആയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴും അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൂൾ നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ I വെച്ച് വന്നാൽ I break, I weigh, I see, I catch, I identify, I wear, I get, I drink, I grind, I wipe, I throw, I escape, I eat. ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. Now let's look into the different rule. That is he, she, it, noun singular. ഇത് subject ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ does ഉപയോഗിക്കണം. Okay, so ഇങ്ങനെ does ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ verbsന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ s or es ചേർക്കേണ്ടി വരും. Like he works. She, what will be here? Do gets converted to does. So she does. Again, if it is he, she, it, what will be the change from have to has? Bus becomes he bus. has, she Bus. has, it has. Yes, and bus becomes bus becomes es, buses. Correct. Finish becomes ഇവിടെ അവസാനം sh ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? He finishes. Finishes. Correct. Catch becomes catches. Confess becomes Confesses. ഇവിടെ അവസാനം ഈ ഡബിൾ എസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ es ചേർക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ y ആണ് വരുന്നത്. ട്രൈഡ് അവസാനം y ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? We have to add IES. So what will it be? Tries. 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 Fly becomes flies. Correct. Push becomes pushes. അവസാനം sh ആയതുകൊണ്ട് pushes. So break becomes breaks. Okay. Weigh becomes weighs. See becomes sees. Catch becomes catches. Identify. ഇവിടെ അവസാനം y ആണ്. So what will this become? IES. Identifies. Very good. Where becomes Wears. Get becomes gets. Beat becomes beats. Drink becomes drinks. Grind becomes
Grind. Call becomes Calls. Call. white becomes whites. Okay, throw becomes Throws. 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 Escape becomes Escape. escapes. Easy? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത്? Okay. So this is the rule. എപ്പോൾ നമ്മൾ he, she, it, noun singular ചേർക്കുന്നു, അപ്പോൾ there will be change in the verb. Now let's check some more verbs here. So let's see. Fly becomes Fly. I-E-S. I-E-S. Flies. Flies. Fly becomes Cries. cries. Imply becomes implies. I-E-S. Implies. No becomes Nose. knows. Live becomes Lives. lives. Hurry becomes Hurries. Hurry. hurries. IES. IES ചേർക്കേണ്ടി വരും. Okay. Stay becomes Stays. stays. See becomes Sees. sees. Okay. And work becomes Works. 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 Spy becomes Spies. IES. Yes. Very good. Get becomes Gets. Gets. rush becomes Rushes. Eats. rushes. Play becomes Plays. plays. Very good. Follow becomes Follows. follows. Sue becomes Progress. sues. Employ becomes employs. Employ. Tax becomes Taxes. taxes. Very good. X ആണ് അവസാനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ES ചേർക്കുക. Very good. Good going. Okay. Bowl. ഇത് ball എന്നാണ്. Ball. Yes. Balls. Balls. Yes. He balls. Fight. 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 Meet. Meets. Deny. Deny. IES. Very good. Reach. Reaches. Reaches. Pass. Passes. Passes. Display. ഇവിടെ y ആണ്. ഇവിടെ y ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ IS ചേർക്കില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ S നെ ചേർക്കത്തുള്ളൂ. So this is an exception. Okay. Okay. Look. Looks. Looks. All right. Ask. Asks. Asks. Echo. Echoes. Echoes. Yes. ഒടുവിൽ O ആയതുകൊണ്ട്. Okay. Fry. Fries. IES. Very good. Touch. CH ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചേർക്കും? Yes. Very good. Send. Sends. Sends. Buy. Buys. Buys. Fax. അവസാനം X ആണ്. So what will it be? Faxes. Faxes. ES ചേർക്കുക. X mix X ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? Mixers. Very good. ES. His double S. So what will you add here? Hisses. Hisses. Ears. Very good going. Very good going. Okay. Means save. Saves. Saves. Sell. Sells. Sells. Speak. Speak. Forget. Forget. Send. Sends. Send. Sends. Awake. Awake. Awakes. Choose. Chooses. Chooses. Freeze. Freezes. Freezes. Hide. Hides. Hides. Again, what's new? Grow. Grows. Grow. Drive. Drive. Drives. Right. Eat. Eats. Eats. Fall. Fall. Falls. Creep. Creep. Creeps. Begin. Begins. Begins.